உட்காரு. சரது கேளு. யூடியூப் போ. மை ரேண்டம் வேர்ல்டு. அதான் ஒரு புது வந்துருச்சு. போ நீ. மை ரேண்டம் வேர்ல்டு போ. இப்போ சேனல்ல போ. லைவ் போல. அதுதான் சேனல் இதுதான். ஓகே, ஆரம்பிக்கலாங்களாமாடா? சரி, இப்போ மோஸ்ட்லி இந்த லெக்சர் பார்த்து முடியணும். எங்க இருக்கு?
நிமிஷம் லைவ் போயிருக்குது கைஸ். இது வரைக்கும் நீங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட அந்த ஃபாலோ பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. That in mind, the axial bond and the equatorial bond. Bond length at axial side is going to be more than the equatorial position. How is xenon F2 linear? It is having 3 lone pairs. Because all the 3 lone pairs are at the equatorial position. Equatorial, equatorial, and equatorial. படிகணம் 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 guys படிக்கலாம் வாங்க guys படிச்சு என்ன எழவு தமிழ் மட்டும்தான் இருக்கா தேர்வு பார்க்க அப்புறமா at the LR circuit XR equal to say D natural frequency. இது எப்படி வந்துச்சு பார்க்கணும். XL equal to 54 P is equal to R by Z square by Z square. XL equal to root 2 R by root 2. என்னோடு என்னை என்னாலும் வரை என்ன செய்தும் உயிர் தீரவில்லை. தெளிவா குத்துருக்கா தெளிவா இங்கே வாஷ் அவுட். In the given current of RMS current through the resistor மணி இல்லை 7:55 ஆகுது.
8:30 முடிச்சோமே. இன்னைக்கான பிளான் வந்து சிஎஸ் முடிக்கணும், இது முடிக்கணும். அப்புறம் படிமுன்னாடி டெஸ்ட் என்னடா நீ வாழ்க்கையே எதுவுமே மக்களே வந்து என்ன உங்ககிட்ட சொல்றதுன்னா என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. பஸ் படிக்கலாம் இதான் சர்க்கியூட்டு. என்ன சொல்றான்? RMS value of current through the resistor. IRMS equal to I0 by root 2. V by R dump of current. V nalba 200 root 2 by R nalba root R square 100 square plus 200 square minus 300 square 3 square plus root வேற இருக்குதா? சிறப்பு வேற கொடுத்தா 300 ஸ்கொயர் root எடுத்தா எனக்கு into x square என்ன 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 இலவியா இது? எதோ dimensionlessனா என்னது? Ohm. இதுதான் dimension. C is the right answer. D. Ngamadratmay Ikawarikum matame na master ready master Sia good book एक टू का बिग फोर
Excessive 1 by omega c. வீரனும் கோழையும் ஒன்றே. 540 கர்ணமும் துரோகமும் தர்மம் காக்க துரோகம் செஞ்சதுன்னே யாரையும் நம்பாத 2π C into 2π f C 150 into 2π f. Hi guys. Love இப்போதான் அங்கெல்லாம் லைவும் போடும், லைவா போடும். இதுக்கப்புறம் ரெகுலரா எல்லா செஷன்ஸ் இன்னைக்கு பார்க்க யங்ஸ் மாடுலஸ் அது இல்லாம சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் ரெண்டுமே கொஞ்சம் ரெண்டும் சொல்ல முடியாது. யங்ஸ் மாடுலஸ் இஸ் ரிலேட்டிவ்லி கொஞ்சம் குட்டி சாப்டர். என்டையர் சாலிட் மெக்கானிக்ஸ் குட்டியான சாப்டர் தான். அவ்வளவா சொல்ல முடியாது. யூ கேன் ஃபினிஷ் இட் அப் குவிக். சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் அது கொஞ்சம் இதுக்கு மேல ஒரு ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகக்கூடாது. Maximum power is dissipated in the circuit containing an inductor, a capacitor and resistor connected in a series, and when the resultant circuit maximum power is dissipated. Resonance. Set 1 is for correct நினைக்கிறேன். அடங்கும் மாலை. Power supply power will be maximum when impedance is minimum. சில்லாம் மணி 8 ஆயிரம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பிடன்ஸ் இருக்கு, அதுக்கு ஒரு கர்வ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் இம்பிடன்ஸ் ஹை, அடுத்த இம்பிடன்ஸ் போயிட்டே இருக்கு. ஃப்ரீக்வன்சி ஏற்ற இம்பிடன்ஸ் குறைஞ்சினே வருது. AB XC is the reactance of pure conductance circuit connected to the AC. Reactance of pure conductance AC. Z is the impedance on where A equal to Z. I don't know the idea about what the sum telling.
அடா பாவி ஒரு இதுல தண்ணி குடிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், தண்ணி குடிங்க. இது ஒரு 4-5 வருஷம் கழிச்சு நான் பார்த்தேன், எனக்கு சிரிப்பா வருது. But okay, we are doing something great than the other people, so keep going. The frequency of NACs was series Celsius, if it increases the current, it is electric first increases, and the acceleration value then decreases. ஐம்பத்தி 9 அப்படியா பாட்டு கேட்போமா? பாட்டு போடலாம் போய் காஞ்சி கட்டிக்கலாம் ஒரு ஆம்பல் வேற மாதிரி விட்டு மேல விட்டு விட்டா கமந்து அந்த புல்லட்டு அந்த வேலை பாடிக்கலாம் கமந்து அந்த புல்லட்டு
அந்த வெள்ளம் அடிக்காது. Film star hit ஒரு ஆம்பலெட்டு போட்டு நம்ம தின்னுக்கலா ஸ்வீட் இனி அதே ரொட்டு. Three identical resistor with resistance 12 and two identical inductor with self inductance 5 are connected ideal battery with EMF 12. The current through the battery long after the switch is closed I equal to V by R என்பதை என் கருத்து. இங்க V என்றது 12 by 12 which is 1 ampere. இல்ல இது வந்து ஒரு LR சர்க்யூட். RL சர்க்யூட்ல ஃபிலிம் சார் இட்டு ஒரு ஆம்புலெட்டு போட்டு நம்ம தின்னுக்கலாம் ஸ்வீட்டு. இது வேற மாதிரி ரொட்டு சுட்டு சுட்டா விட்டுக்கிட்டா இந்த வண்டி பண்டிகைய கொண்டாட கமான் பேபி லெட்ஸ் கோ ஆன் தி பில்லடு. இந்த வேல பாடி கோலாம் டுயடு துப்பையஃப் அல்லேக்கு துப்பையஃப் குட்டானா பேட்டரியா யாரா மச்சான் இவன் பேட்டரிலாம் கொடுக்குறான் ஜீரோடா. தேட்டர் போய் காரணம் செட்டில் பண்ணலாம் சீனில் பாஞ்சு கட்டிக்கலாம்.
mama, come to me, baby, won't you come right now? We can sweat it out in the sun. We can pull it up or heat it up or take it down. Gonna be crazy and super fun. Yeah, yeah. Oh, mama, come to me, baby, won't you come right now? We can sweat it out in the sun. We can pull it up or heat it up or take it down. Gonna be crazy and super fun. One fish catch la la del fish la bana. Angela Silver Angela Bani Golden. Yeah, good day, ஒரு கைகாரம் வீசரு ஒரு போட்டுதான் நெஞ்சான் சுட்டுல பட்டோடிட்டு போனா மாங்கா மங்கா One fish catch la la del fish la bana. Angela Silver Angela Bani Golden. Yeah, good day, தான் காதல் நட்டு போனா Oh mama, come to me, baby, won't you come right now? We can sweat it out in the sun. We can pull it up and heat it up and take it down. Gonna be crazy and super fun. Oh mama, come to me, baby, won't you come right now? We can sweat it out in the sun. We can pull it up and heat it up and take it down. Gonna be crazy and super fun.
கால் முளைத்த பூவே என்னோடு மேலே ஆடவாவா கொள்க நதி போலே இல்லாமல் காதல் பாடவாவா கேமமில் பூவின் வாசவதை உன்னிதழ்களில் கண்டேனே சோவியத் ஓவிய கவிதைகளை உன் விழிகளின் விளிம்பினில் கண்டேன் அசையும் அசைவில் மனது பிசைய இதழ இழுக்கு வளையில் பொடிய உயிரை உருசி அனலை எடுப்ப சிரிக்கும் பிரிகை தெரித்தாய் வாழ்வழைத்த காற்றே என்னோடு வேலை ஆடவா மூழ்கனதி போலே நில்லாமல் காதல் பாடவா நிலவுக சரிக கொண்டதே மலர்கள் நம் அணிந்ததே கடவுள் கடிம முடிந்ததே அழகு நீ பிறந்ததே தலைகள் குனிந்ததோ மமதை அழிந்ததோ கடமை முடிந்ததோ பிறந்த நொடியிலோ ஏ பெண்ணே ஏ பெண்ணே வளைவுகளில் துளைவது போல வருகிறேன் இடையினிலே திணறுகிறேன் கனவிதுதானா வினவுகிறேன் லரன 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 கால் முளைத்த பூவே என்னோடு வேலை ஆடவாவா கொள்க நதி போலே இல்லாமல் காதல் பாடவாவா இரவிலே நிறுவையருகையில் திரைகளை விரல் தெரிவதே அருகிலே நெருங்கி வருகையில் கையே புழுக்கம் வருவதே நிலவு எரிகையில் விரல்கள் திரியுதோ நெருங்கி வருகையில் ஒழுக்கம் வருவதோ இணையேனோ உருக்குகிறார் நெருப்பினை நெஞ்சில் இறக்குகிறார் இடைவெளியை சுருக்குகிறார் இரக்கமே இருக்கிறார் கால் முளைத்த பூவே என்னோடு வேலை ஆடவாவா மூழ்கனது போலே இல்லாமல் பாடல் எடுப்ப
பொன்மகள் வந்தாள் பொருள் கோடி தந்தார் பொருள் கோடி தந்தாள் பூமேடை வாசல் பொங்கும் தேனாக வந்தாள் பொருள் கோடி தந்தாள் பூமேடை வாசல் பொங்கும் தேனாக கண்மணல் கொஞ்சம் கனிவோடு என்னை ஆளாக்கினாள் அன்பிலே. பொன்மகள் வந்தாள் பொருள் கோடி தந்தாள் பூமேடை பூமேடை வாசல் வாசல் பொங்கும் பொங்கும் தேனாக. You're my diamond girl, my diamond, diamond, diamond girl. I love to see you smiling, girl, yo. Smiling, 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 girl. You're my honey girl, my honey, honey, honey girl, my diamond, diamond, diamond girl, yo. Smiling, 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 girl. ஏன்னா வாங்கிக்கோ. ஓ, முட்டை நாயங்க வச்சிருக்கேன். எம்பி செட்டா சொல்லிச்சு, என்ன சொல்லிச்சு? எம்பி செட் தான் சொல்லியிருக்கேன், ஏதனும் அது எக்ஸாம். லெக்சரை விட இதுதான் முக்கியம். ப்ளூட்டோவில் உன்னை நான் மூடேற்றுவேன். எத்தனை பேர் ஆச்சு? ஏனோ தன்னாலே உன்னை காதல் கொண்டேனே. ஏதோ உன்னாலே என் வாழ்வில் அர்த்தம் கண்டேனே. அத்தனை மொழியும் அத்தனை கொடுத்த காதலின் செய்தி உன்னிடம் கண்டிப்பா புளூட்டோவில் உன்னை நான் மூடேற்றுவேன். விண்மீன்களுக்கு சூடேற்றுவேன். விண்மீன்களுக்கு சூடேற்றுவேன். கோணங்கள் படைப்பேன்.
ஆராய்ச்சி நடத்த நான் தூங்குமா பாடமாய் விழுந்தான் உன் கண்ணில் கண்டேன் நாளும் வண்ணம் மறந்தான் என் முத்தம் தந்தேன் உன் நெஞ்செல்லாம் ஓடி வைத்த காதல் காதல் என்று கேட்க தேஜாவு கனவு தீமூட்டினாய் ராஜாவின் மனதை ஏமாற்றினாய் அப்பம் கெட்டு மிரட்டி நீ வெப்பம் கொண்டாய் என் பக்கம் கொண்டாய் கண்ணாடி நிலவாய் கண் பேசினாய் வெண்பண்ண நிழலை மண் வீசினாய் புல்லில் பூத்த பணிவில் ஒரு கள்ளம் இல்லை வைரசில்லா கனிவில் உன் உள்ளம் வெள்ளை நீ கொள்ளை வெள்ளை முல்லை போலே தேவை வெள்ளம் சொல்லை போலே லஸ்க லஸ்க ஏமோ ஏமோ லஸ்க லஸ்க ஏமோ ஏமோ ஐயாஸ்து அஸ்து லிபே బబులింగ చింత చింత ఇష్క ఇష్క మైల లవ్ ఇష్ట ప్రేమ ప్యారో ప్యారో వరి కాదల్ ఉంద మేలే மொத்தமாய் ஒருத்திதான் காதல் சென்னொன்று செய்தேன் உன்னிடம் விட்டினேன் காதலை காட்டினேன் ஏனோ தன்னாலே முன்னேறே காதல் கொண்டேன் ஏதோ உன்னாலே என் வாழ் ஒரு மாலை இளவையில் நேர அழகான இளவையில் ஒரு மாலை இளவையில் நேர அழகான இளவையில் காற்று போல இடையளவு கொண்டாய் அவர்கள் கொடிகள் கொஞ்சம் இதழோரம் போது
பேசும் அழகினை கேட்டு ரசித்திட இரவெல்லாம் கண் விழித்து கிடந்தேனே. தூங்கும் அழகினை பார்த்து ரசித்திட இரவெல்லாம் கண் விழித்து கிடந்தேனே. படியில் செல்வாய் கேட்ட நான் கொண்டேன்.
அது பியா
I'm scared of the voices, of the click, of the beat, of the music I've been hearing all night. Play, repeat. I'm scared of the mountain, of the river, of the fire, of the sound of lightning in the sky. Those sounds make me wanna cry. This light above me, those colors, these speakers, those movers, back trip, those chills. Shit scared me, shit scared me. Okay, I'm on a beat. I'm scared of the night, I'm scared of the day, I'm scared of my shadow, get it out of my way. I'm scared of the past, I'm scared of the future, I'm scared of the past, I'm feeling cold, I'm feeling hot, just living in fear of getting caught. I'm scared of the creepy, I'm scared of the crawling, and I swear, this light above me, those colors, these speakers, those movers, bad trip, those chills. Shit scared me, shit scared me. Okay, I'm on a beat. Light above me, those colors, these speakers, Those movers, bad trip, those chills. Shit scared me, shit scared me. Okay, I'm on a beat. Kami berkata kan, figure out one more with the next step. टाइगर का हुक्म అర్థమైందా రాజా பேசிக் ஐடியா Five கொடுத்து ஃபியூ and क्वेश्चन six. சால்வ் பண்ணனும்னு வைங்களேன். So the coordination டெஸ்ட் number கொஞ்சம் நல்லா போலாம்னு ஒரு comes ஐடியா out தான். to be 6. அப்படி ஒரு லெக்சர் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். போடணுமா வேண்டாமா அது சொல்லுங்க. இப்போதான் கன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தேன். What So this is also another way of Why understanding is saying okay, where do we see ஆனா நாளைக்கு mistake much last time mistake better பண்ணேன். packing. பண்ணிட்டேன். This time I'll see. So tomorrow 1 to 2 ஒரு ரிலாக்ஸிங் டைம் மதியா. எனக்கு காலையில ஒரு லெக்சர் முடிச்சு ஓடி இந்த டிராஃபிக் எச்சல். சாயந்தரம் நம்ம 6:30 லெக்சர். I don't want to we will watch but 3x or 2x speeds. So hurry fantastic. The point என்ன தெரியுமா? ஒரு ஐடியா தரணும். I want to teach you about the entire equilibrium constant in an hour. அது bond between them will also be very weak. That condition, this is how the இதுதான் catalytic. உதவிக்கு 1 to 200 nanometer இல்ல இருக்கு வெவர் போட்டுருக்காங்க. So நல்லா பாரு உங்க ஸ்டேட் போர்ட் எக்ஸாமினேஷன் 1 to 200 that's what உதவிக்கு saying I want you to cross verify. But we should stick what NCERT given Savesh. புரிய மாட்டேங்குது. The advanced like the question வந்துச்சுனா நீ 1000 ஞாபகம். ஆனா உங்க ஸ்டேட் போர்ட் எக்ஸாம்ல 12th the board exam வரல அதுக்கு ஸ்டேட் போர்ட் என்ன கொடுத்தாங்க. In Tamil Nadu state board saying Harshini Singh
சேம் என்னது 2 to 500 இல்லையா இது மாதிரி 1000 இதெல்லாம் நீலாவே பார்க்க தெரியுமே எக்ஸாக்ட்லி here the particles are directly visible. So this is the difference between two solution colloids and suspension. இது நீங்க 1000 கன்ஃபார்மா அப்ப உங்களுக்கு NCERT மாதிரி தான் கொடுக்குது. இங்க உள்ள ஸ்டேட் போர்டு தான் இருந்துச்சு 2 to 500 W. அதனால இதுல 2 to 500 தான் இருந்துச்சு. இந்த லெக்சர் நல்லா சேஞ்ச் பண்ணி வந்தாங்க 1000 அதனால hence I'm able to tell you very clearly. Anyways, you guys remember 1000 அவ்வளவுதான். Okay, so உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் நல்லா வரணும்னா before I could start the colloids, you have to know this, the distribution between two solution colloids and suspension. Number 1, இது homo, இது hetero, இது hetero. இதுல வந்து the particles are very small. NaCl2 தண்ணில போடுனா it is ions. So here the particles are either ions or atoms or molecules. ஆனா இங்க இருக்குல the particles இங்க பாருங்க. ஒரு sand molecule millions of silica molecules held together as one sand molecule. It's an aggregate. ரொம்ப molecule சேர்ந்தா ஒரு piece ஆகும். And the size will be between 1000. Either there might be one big molecule or many small molecules, but they have to be between 1000. அப்ப என்ன particle இருக்கும் அந்த size 1000 is colloids ஆகும். So the size is ரொம்ப important. That's the only way we distinguish between two solution colloids and suspension. This is the size of the particle. Apart from that, here the particles don't settle. Obviously, it's a two solution. In the colloid, heterogeneous இருந்தாலும் the particles don't settle. And you must be seeing milk தண்ணி அப்படியே இருக்கும். இல்ல சார், uniformly mixed. Exactly. But there, sand and water, you can see it will settle down. Sir, here the particles readily pass through the parchment. Parchment is filter paper. Here the filter, for example, NaCl, salts of water. If you the filter paper போடுனா தண்ணி plus NaCl and CN will also pass through there. But in milk, of course, if you put milk, water will come out, but slowly. You know the colloid, மேல milk கீழ தண்ணி இல்ல. The milk will flow through the filter paper, but very slowly. Acha parchment paper na the filter paper with the pore size extremely small. Right? And finally, sir, normal filter paper, layer filter sand water. Parchment easy answer. The parchment also question vandhu so I'm discussing pretty much nicely. The particles are invisible here under the microscope. Of course, NaCl water edutha microscope la you won't be able to see any minus. Here also the particles are invisible, but sand microscope edutha neelave paatha theriyume. Exactly. Here the particles are directly visible. So this is the difference between two solution colloids and suspension. Idu neenga okeda okay. Idha mattum neenga ipa idu colloids. Colloids na avula the size of the particle should be 1 to 1000 nanometer. நம்ம solution system there is a solute and solvent இதுல but in colloidal system we won't use the word solute and solvent இந்த உள்ள solute இருக்குல அதனால disperse phase போறோம் வெளிய உள்ள solvent இருக்குல தண்ணி we use colloidal solvent and இந்த dispersion medium இருக்கும் so when we say a solute is dissolved in the solvent இங்க எப்படினா a dispersed phase is suspended over the dispersion medium is the right answer. Okay, now colloids என்ன தெரியுது. Now we will talk about the classification of colloids. Okay, so colloids என்ன the particles should have 1 to 1000 nanometers size அவ்வளவுதான். அதுல I'm talking about three different classification NCERT three different classification இருக்கு. I will start with the first one. Here we want to classify them on the basis of physical state of dispersed phase and dispersion medium. when the dispersed phase and dispersion medium எந்த ஸ்டேட்ல இருக்கு இங்க பாருங்க sir நம்ம dispersed phase வந்து solid இங்க வந்து dispersed phase liquid இங்க dispersed phase வந்து gas அதே மாதிரி dispersion medium can be solid liquid gas and solid liquid sir இந்த gas and gas இல்ல sir why don't we have gas and gas colloids can somebody answer yeah true solution பண்ணி there are 9 types of true solution I taught you but right now I'm telling you there are only 8 types of colloids the last 9 are gas and gas இல்ல can somebody tell me why are we not having those gas and gas air is a mixture of gas and gas right but why are we not studying them in colloids we have 8 types of colloidal system why don't we have gas and gas colloids gas and gas does not react Ashwin இது reaction basically கிடையாது dispersed phase and dispersion medium react ஆகும்னு கண்டிஷன் கிடையாது size of the particle yes Arjun can you elaborate the meaning என்ன चल அந்த pixel மட்டும் காம்பேர் இங்க I do not want to waste my time full gas inside a solid gas is trapped to complete this three question then we'll see the good thinking can be detected they will retain the individual part because here they will interact with the solvent and they'll get jelly okay starts what I imagine but hey they are self stabilized very very important they are self stabilized and secondly lyophilic colloids are very very stable because they get solvated உங்களோட dispersed phase இருக்கா dispersion medium and dispersed phase loves each other when they like each other they form solvation na தண்ணி surround hydration and when hydration occurs all the energy is released stability is more so lyophilic colloids are very very stable because of the solvation india we need to add some external stabilizers to stabilize the answer இது stable answer sir addition of large amount of electrolyte required for coagulation இதோட என்ன மீனிங் நான் போட்டு பேசுறோம் இது ரொம்ப ஸ்டேபிள் அதனால அத நம்ம ஈஸியா டிஸ்ட்ராய் பண்ண முடியும் coagulation எப்படினா we trying to destroy the colloids destroying the colloids is coagulation how to be done all those things அதெல்லாம் போட்டு பேசுறேன் இத we easily destroy பண்ண முடியாது hence large amount of electrolyte required to spoil them in a small amount of electrolyte is enough because they are unstable அதுக்கு oh very very important viscosity of dispersed phase is much higher than the dispersion medium நல்லா நினைச்சு பாரு தண்ணி யாரோட viscosity குறை அதல ஸ்டார்ட் போட்டு viscosity கூடிடலாம் that's what it is viscosity of the dispersed phase is much higher than the dispersion medium mix ஆனதுக்கு அப்புறம் the viscosity is more அதோட viscosity and resistance to the flow is becomes more இங்க தண்ணியோட viscosity and the colloid viscosity will always be the same because the solute and the solvent the dispersed phase and the dispersion medium will interact with each other and the one more important point surface tension of dispersed phase is lower the starch part the surface tension of the solvent will get decreased because of the interaction inga it won't make any difference தண்ணில என்ன surface tension இருந்துச்சு அதுல என்ன the lyophilic colloid போடுறதுக்கு அப்புறம் it is going to not make any difference it's almost the same so guys இதுதா clear difference between lyophilic and lyophobic இந்த differences தெரியறது இல்ல some examples you have to remember எவ்வளவு எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் வச்சு easy so guys இவங்க நான் கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் தான் gum starch gelatin rubber எல்லாம் ஞாபகம் வைங்க they all come under lyophilic இல்ல hydrophilic னாலும் நீங்க ஞாபகம் வைக்கலாம் on the other hand metals metal sulfide so they insoluble in water sir exactly so they are lyophobic
ஹாய் காய்ஸ் எல்லாரும் வரதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க. ஹாய் ஹரி, ஹாய் கிஷோர், ஹாய் முகமது, வித்யோத், எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? இதுவா எப்படி போயிட்டு இருக்கு வீட்டில்? பண்டம் பலகாரம் லோ அட்டெண்டன்ஸ். எஸ் எஸ் வெரி ஓ ரைட் இல்லை சர்வீஸ் லாஸ்ட் லெக்சர் வந்துச்சலாம். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு முடியும். இன்னைக்கு லெக்சர் இந்த டாபிக் முடிக்க முடியுமா தெரியல. பட் இஃப் இட் இஸ் ஸ்பில் ஓவர் ஐ வில் டு இட் அண்ட் தென் ஒரு எஸ் இன்னும் 2 லெக்சர் எல்லாம் அதில் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிட்டு ஃபியூச்சர்ல வித்யோத் சிங் குலாப் ஜாமுனா தேங்க்யூ சார் டுடே கரெக்ட் பிரைட்னஸ். ஓ அபியோ ஹரி பிரைட்னஸ் கரெக்ட் என்ன ஆனா எப்படி சொல்றது பத்தியா நேத்து இருந்து அதே தான் ஒண்ணுமே பண்ணல. ஆனாலும் யூ சே இட்ஸ் கரெக்ட் டுடே ஓகேனா இல்லையாப்பா சார் ஜஸ்ட் அவுட். Hey guys, in the Eklavya test series na lecture போடுறது உங்களுக்கு தான். Are you guys watching it? lecture முடிச்சு ஓடி வந்து lecture போட்டேன். But I need to figure out the time. ஏய் யார் இன்னைக்கு என்ன இந்த lecture பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்தாலும் தெரிஞ்சுக்கும். நான் பாட்டு பேசிட்டே இருக்கேன் நிமிஷமா. பாட்டு பேசிட்டே இருக்கேன். Then somebody tell me sir mic start பண்ணுங்க சார். பாத்தீங்களா இல்லையா? Hey clean your camera. Kyo somebody told me there is one girl from the previous batch told me அவளை யாஸ்னே. camera clean பண்ணுமா. ஆனா clean பண்ணல அப்படின்னு சொன்னேன். camera clean தான் இருக்கு. அதையும் clean பண்ணனும். கொஞ்சம் அவளை யாஸ்னே. camera clean பண்ணுமா. ஆனா clean பண்ணல அப்படின்னு சொன்னேன். camera clean தான் இருக்கு. அதையும் clean பண்ணனும். clean ஆ இருக்குது எல்லா டைம் clean பண்ணா ஒண்ணும் brightness மேல ஆகாது. not watching lives but replays. I get it but tell me if it is useful or if I have to do certain things on it. ஏன்னா அந்த லெக்சர் நான் வேற எதுவுமே போடல உங்களுக்கு மட்டும் தான். equilibrium constant லெக்சர்ல so equilibrium constant என்ன how to calculate equilibrium constant and different pressure கொடுத்தா என்ன இது கொடுத்தா என்ன initial concentration தரலாம் என்ன percentage என்ன அப்படி சொல்லி ஒரு 5-6 ஜெய் क्वेश्चन போட்டு ஒரு சினாப்டிக்கா போடுங்க பாத்தீங்களா இல்லையா பார்க்கலாமே பாருங்க plus யூஸ்ஃபுல் தானே plus kp-kc relation alpha கொடுத்து kp கொடுத்து total pressure கொடுத்தா என்ன அப்படி இப்படி ஏகப்பட்ட வேரியேஷன் இருக்கு. but I was in fact I want to ask you all இந்த யூடியூப்ல வீடியோ போடுறாங்க எனக்கு நான் இந்த யூடியூப்ல உங்களுக்கு தெரியும் செகண்ட் டைம் அப்படி வீடியோ I'm not used to it. நான் ரொம்ப வீடியோ பார்த்தேன் என்ன பண்ணலாம் அப்படி யூடியூப்ல அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன். I want to ask you all எவ்வளவு நேரம் தான் உட்கார்ந்து போன்ல உட்கார்ந்து பார்த்து பிராக்டிஸ் பண்ண முடியும்? what is the magical time? do more j question that is the only thing I do. இன்னைக்கு கூட லெக்சர்ல பார்த்தா 10 வருஷம் பிளான் பண்ணி பண்ணேன். இன்னைக்கு லெக்சர்ல I mean in all my lecture whether YouTube non YouTube yes நான் இது கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு சார். the point is ஒரு லெக்சர் போடுறதுனா எவ்வளவு நேரம் அதை பார்த்து உட்கார்ந்து படிக்க முடியும்? what is magical timing? நான் டெலிவிஷன் பார்த்து 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் எப்படி இவ்வளவு பிள்ளை வந்து பாருமா அப்படின்னு எனக்கு டென்ஷன். அதான் I was asking 1 hour 30 தான் மேக்ஸிமம். depends on students though 7 hours in Hindi videos in YouTube please increase the volume. yoga they have done the adjustment nobody told me anything till now 10 hours yeah அது பண்ண முடியும். so நான் அந்த YouTube அந்த சேனல் மேனேஜர் ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் சார் என்னதான் அந்த நல்ல டைமிங் என்ன டைம் சார். so he told me 45 minutes வந்து ஒரு பிளே உட்கார்ந்து பார்க்க முடியும் சார் கொஞ்சம் டாபிக் இம்பார்ட்டன்ட் வேணும் 1 hour கிட்ட போலாம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். so I was just நான் அப்பவே நான் சொன்னேன் let me talk to the students and ask them they will give me right number. நீங்க சொல்றது பார்த்தா ரைட் 1 hour 50 1 hour 30 தான் அப்படிதான் yeah உட்கார்ந்து இங்கே போடு இங்க போஸ்ட் கரிடா ப்ளீஸ் நெட்ல அப்பா கத்தினா சொல்லுங்க அங்க போயிட்டு அது என்ன சொல்லுங்க அப்பா போன்ல பாரு ஆமா ஆச்சா தானே பாக்க போற அப்பா போன்ல பாரு ஆனா இத பாத்துட்டாங்க. so I will plan இப்போ நெக்ஸ்ட் ஏதாவது லெக்சர் போடுறேன் for example கேமரா எல்லாம் ஃபுல் இருக்கும் கேமரா ஒண்ணுமே இல்ல இந்த சாஃப்ட்வேர் and stuff 45 is only for theory sir okay healthy sir நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சால்வ் பண்ணா அந்த டைம்ல I should be able to say the lecture என்ன please change the morning class on YouTube அது போர்ட்ல இருக்கு. ஓய் இந்த டாட்டா நீங்க ஓ you guys are looking at this dot radio ஓய் இந்த டாட்டா நீங்க ஓ you guys are looking at this dot radio யான் போன் ஏதாவது டாட் அந்த மாதிரி இருக்கு. I started wiping my phone now. In camera data, there's nothing in camera. There's nothing in camera. So is this there for neat? Please answer. Bhavishya, neat idle don't panala. So if it is existing in the YouTube, to vedanta therla. So guys, the numbers are plus 50. I think we should start the lecture by now. So in the lecture, we are supposed to complete the topic. Ana, the last coagulation topic, I can complete the topic. But there's no purpose to doing that. I want to discuss a lot of questions as we always do it. And in the lecture, full will be a small spillover I would like to put in the upcoming lecture. Okay, the right topic is surface chemistry. Revision. What we've done so far, yeah. And then started the surface chemistry. Not one the topic, but it is getting over today. We started with adsorption. I talked about catalysts. We were talking about last lecture couples. Okay, this is super பண்ணியாச்சு. இது okay. எவ்வளவு தேவை இன்சைட் எவ்வளவு நான் மென்ஷன் பண்ணிட்டேன். இன்னும் அது complete focus attention based on colloids. ஏகப்பட்ட question வந்து adsorption in advance and few questions are colloids. Okay. So colloids na என்ன சார்? So if at all you talk about ஒரு solute எடுத்து solvent resolve பண்ணலாம். solute எடுத்து solvent resolve பண்ணதுக்கு அப்புறம் completely mix ஆயி I can't distinguish between solute and solvent because it is homogeneous because it is two solution. I'm easily able to see the difference. Sand, keel, and I can separate. Solute is already separated. In that case, we will call it a suspension. But there is a class of solution where
homogeneous heterogeneous பார்த்தா homogeneous மாதிரி இருக்கும். But கொஞ்சம் நல்ல உள்ளே பார்த்தா it is actually heterogeneous. So the difference is the size of the solid particle. If the size of the solid particle is very small, we call it a solution. If it is too big, it is suspension. ஆனா ஊடல இருந்துச்சோ 1 to 1000 ஊடல will end up calling it as a colloid. So if at all I want to call anything as a colloid, and the dispersed phase ஓட size இருக்குல should range between 1 to 1000 nanometer. இது ஞாபகம். Dispersion medium la, and the dispersed phase, that means your solute should have a size somewhere close to 1000 nanometer. நல்லா பாருங்க இது தெரியுதா? And then I started talking about the classification of colloids. ஞாபகம். So first we were talking about the colloids where we were classifying them on the basis of physical state. Adina sir, one of the dispersed phase solid around, one of the dispersed medium solid liquid gas around. We should have 9 combination, but I told you gas and gas will always form a true homogeneous solution. They will completely mix with each other. Air is a true solution. It can't be colloidal suspension. So we have only 8 types of colloidal system. In the 8 type of colloidal system, we have the example நம்ம last lecture பார்த்தோம். And then sample தானே ஒன்னு question பண்ணேன். I remember that. அது ஒரு question நான் wrong ஆ பண்ணேன். Something that's why I remember. ஆனா எவ்வளவு ஞாபகம் இருக்கு? செக் பண்ணி தாண்டி இன்னொரு ஒன்னு question வச்சிருக்கேன். But I chose such a question where there are a lot of options involved. Yeah. ஒண்ணுல ரொம்ப பண்ண மாதிரி இருக்கும். So this is the question from 2021. I just want to see if the topic of Badus cheese in the category, pumice stone in the category, hair cream in the pumice stone நம்ம இட்லி ஃபார்முலாமே சார் இட்ஸ் a straight argument. Gas dispersion of gas in solid. Hair cream, milk and hair cream emulsion, liquid. அது ஞாபகம் liquid. Yeah. Cloud na water தானே. Dispersion of liquid and gas. So point என்ன D option தான். சரி, இன்னொரு question போட்டுருக்கேன். I thought I'll look two question based on this. ஏன்னா எல்லாம் முதல்ல வந்து தெரிஞ்சு they should ask a simple question from surface chemistry because it's not there in JEE means la. நம்மளோட theory. Yeah, கொஞ்சம் நான் ரிவைஸ் பண்ணனாலே the options are better. You guys are able to do better. Yeah. So sir, foam na it should be from gel na, jams, jellies, cheese, butter. Yeah. Aerosol, very important. Aerosol solid aerosol and ரெண்டு aerosol இருக்கு. ஒன்னு liquid state, இன்னொன்னு வந்து smoke and gas. Smoke particles. Emulsion na milk. So these all people have gone wrong in the previous question. Now more number of people have attempted probably. Check. Almost everybody went wrong in the previous question by the way. Check. So guys, in our last lecture, so we have done the classification on the basis of physical state. Yeah, we've done the classification on the basis of physical state. Today, I want to do the same classification. Oh, in fact, you didn't on last lecture. Today, I would like to revise on the basis of the nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium. Dispersed phase and dispersion medium, people interact with them. Do they like each other or do they don't like each other? On that basis, how many types of colloids do we have? Chalo. It's a type of colloid on the basis of the affinity between the dispersed phase and dispersion medium. Rendu. Super. What are they called as? Adha pair endu romma. Hydrophilic, hydrophobic, lyophilic, lyophobic. Fantastic. Chalo. Lyophilic, lyophobic. Last lecture one of the best way to learn them is to tabulate them. So lyophilic colloids very easy to prepare. They are very difficult to prepare. So lyophilic are reversible. These are irreversible. When I say reversible, it has nothing to do with the reversible or irreversible reaction. I remember last time that it is just that I can separate the dispersed phase and dispersion medium. If I want to bring them back, I can here. Simply by mixing them again. Here, dispersed phase, dispersion medium separate either. You can't bring them back. You have to prepare it all over again. Alkalis, they are not visible. They are visible in the microscope. They are stable. They are very, very stable. Here, the stability is very, very less. That's why these can be easily coagulated. Even with a small amount of electrolyte, you can destroy them. Electrolyte water, colloids will get spoiled. The coagulation of the topic is endless. In the kunjam since they are very stable, large amount of electrolytes are required. This important. Viscosity, viscosity now. Surface tension now. In the solute and solvent mix whatever the property of the solvent is, the same property is retained even after mixing, even in the colloids. Anga the property will change. And if I want to think about lyophilic, lyophilic நம்ம வீட்ல இந்த rice water, starch water, அது கிளிக்காது. அதுக்கு ஏதாவது ஒரு மெட்டல் தண்ணி dissolve பண்ணா metals and metal sulfides where there is no affinity only there with them in water. I think about lyophilic. In the example also really quick. So guys, this is last year by the way. So today I would love to start with a question based on this. Number 2021 lyophilic salts are more stable than lyophobic. Yes, 100%. எதுக்கு? அது last lecture சொன்ன விஷயம். I want to see if you guys remember the information that we had discussed. அந்த information நான் ஒரு கையில செக் பண்ணலாம். Yeah, the option बढ़िया. So your time starts now. Starts now. Why so bad? Terrible. So last lecture la சொன்ன ஒரு விஷயம் ரொம்ப important. I told you to remember. Lyophilic colloids la dispersed phase and dispersion medium இருக்கலாம். Dispersion medium DM போடுறேன். They love each other. அதனால இந்த பார்ட்டிகல் இருக்கலாம். இந்த பார்ட்டிகலை solvent surround பண்ணும். This phenomenon everybody is called as what? Solute solvent surround பண்ணும். This phenomenon is called as what? Solvation. அதே solvent தனியா இருந்துச்சுனா hydration. இது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தானே. Solvation ஆக்ஷன் என்ன சார்? The energy is released, this ability will increase. இது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். You can't be going wrong with this. இதுதான்.
It is because of the solvation. Nah, it all came down to Kyo, Ashwin, Srinidhi, Abhilash, and Ivantika. Chat off. Question board I don't know which question is this. Let me just check. Which one of the following statement is false for hydrophilic? Abhina, lyophilic, solvent loving, water loving. Okay, go to it. So தண்ணில imagine தண்ணில gold dissolve பண்ணிருக்கேன் single gold atom it's a true solution. ஆனா ஒரு 10,000 20,000 gold atom சேர்ந்து ஒரு particle ஆயிடும். If it is one single gold atom, sir, it's a true solution. And if many gold atoms comes and activates together, the particle size can go 1 to 1000. So 1 to 1000 idea, it has obviously become a colloid 100%. So many molecules or many atoms will aggregate to form one particle which has a size between 1 to 1000. So such kind of colloids are called as multi. There are ways to make it. They can exist in the form of colloidal range. So these are called as multi. Many molecules will aggregate to form one of the colloidal range. What you can understand by the word macro? In the category macro. What is macro? What is the word comes in your mind? Macro na nariya illa. Macro na persi. Micro na chinna. Macro na persi. Correct. So in the macromolecular colloid, one molecule, but that molecule is this big. So how big? 1 to 1000. What is the 1 to 1000 ula irunda adana colloids. Yeah. So large polymer molecule, large polythene molecule, starch, cellulose, very enzyme, one molecule, but they will form the colloidal range. Actually, the macromolecular colloid is true solution. Ana sir, true solution oda particle size enna korala. Idhe edathila one molecule da ana the particle size persi. It falls into the colloidal range. That's why they call it the macromolecular colloid. And these are some of the examples. Clear? Adi udupa romba important in the last. Associated colloids. So what does that mean? Associated colloids puyirukku. Just think about a normal electrolyte. Normal electrolyte na NaCl. In the NaCl and tannila pota, of course they will break down to give you Na+Cl-. So there are certain substances which will behave like a normal electrolyte, but in low concentration. If the concentration is too high, they will start behaving like a colloid. So that's why they call it associated colloid. But I should not give an example of NaCl. Instead, I should give you an example of sodium chloride. Example of I should give you an example of sodium stearate. So sodium palmitate. So sodium stearate, sodium palmitate. If you guys have heard this word, what am I talking about? Sodium chloride is a wrong deceiving example. I should talk about these compounds. These are what we use as soaps. Sodium salt of chloride. I'm talking about soaps. So associated colloid now, no soaps, surfactant, surface active agent. That's why the name surfactant. Anyways, chat out. So like soaps and detergents now, okay. Sir, this is the soap and detergent. Explain, sir. I'll try to explain you first before I show you the notes. And the notes let's talk about soap. Okay. Soap is sodium or potassium salt of fatty acid. Okay. Soap is fatty acid. Fatty acid is a long hydrocarbon chain with COOH. In the caustic soda, caustic potash, water, in the long hydrocarbon chain, in the COO and this Na plus H2O. In the soap, in the soap, in the long hydrocarbon chain along with COO minus N, this will become Na+. Of course, this will call anionic detergent and anionic part. You should imagine the structure like this. Okay, in the head. In the head, they love water. Hydrophilic. Okay, in the tail, they hate water. Hydrophobic. Okay, now imagine we are washing a clothes. The shirt, wash example, shirt. In the shirt, the pocket, dust particle, chutney, sambar, now I want to clean the shirt. And I'm going to put detergent in the shirt. So I want to pay nice attention over here that in the soap, in the soap, in the chapter point, the soap has a tail and a head. Imagine this is the oil drop. This oil drop. So this tail is looking for no water. It's hydrophobic. So the oil tail is they are hydrophobic. So this tail will come and put the soap will put their tail into this. This is normal electrolyte. Normal. In the soap, they will start forming like this. Actually, the soap detergent, the cleaning of soap, even lower concentration, higher concentration, now all the tails, since they don't like water, they will start projecting themselves like this. They have a size between 1 to 1000. In the formation, this is what they call it as micelle formation. Okay, and by the way, this micelle formation basically helps cleaning the clothes. The cleansing action of detergent. So this the cleansing action is because of the micelle formation. Are you getting everybody? Okay, now the funny part is there are different types of soaps, and yella micelle form there is a minimum concentration you have to put. Soap you won't be able to wash the clothes because every soap requires a particular concentration at which this micelle can be formed. So the minimum concentration at which the micelle can be formed, everybody, they call it as CMC. CMC, that is a critical micelle concentration. And the critical micelle concentration achieve in the micelle form. Apna clean manam apna the colloid form. Let they will behave like a normal electron. Oh, they also require a particular temperature called as Kraft temperature.
So micelle form ஆவதுக்கு ஒரு minimum temperature தேவை and minimum concentration தேவை, and the minimum concentration is called CMC, critical micelle concentration, and minimum temperature is called as Kraft temperature. இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியா மறுபடியும் இன்னொரு காமிக்கேன் so that நான் எழுதுனது இப்போ படிக்க நல்லா இருக்கு. If you want to read, you read the NCERT or read what I'm giving you right now. It will be easy for you. So நான் just study example தான் போடுறேன். C17H35 CO minus Na+. இதுல there are two parts. Water heating, water loving. Head வந்து water loving, அது வந்து water heating. And normally நம்ம தண்ணில போட்டோம்னா this tail will be projecting out because they don't like water. ஆனா இதோட concentration நீ நல்லா கூட்டிட்டு normally like the concentration நல்லா கூட்டினதுக்கு அப்புறம் all the tail will come and get accumulated on one side. Upon this as planned into micelle. Micelle இதோட size வந்து 1 to 10 raised to 3 nanometer உள்ள வந்து. So this is exactly what we call it as our micelle concentration, micelle formation. Sir, the clothes are getting washed. Is what you're trying to say? Yes. And now what are you doing? In the micelle form ஆவதுக்கு ஒரு minimum concentration தேவை. Tell me what the minimum concentration is called as? I didn't know. Oh, you learned this in 10th standard. Oh, very nice. Kraft temperature. You should answer me some of the J level questions. Actually, more learning will happen in this. So yeah. So, another question இருக்கு. ஒருமே பாருங்க. In the bond formed, energy that's not released. Energy is released. So, நம்ம mistake தான் பண்ணேன். The bond formation energy should be. தம்பி என்னப்பா வேணும்? இங்கவே படுக்கிறதே இங்க நெட் வேணும்னா நீ வாங்கி போலாம். அம்மா தூக்கின்னு 10 நட அன்னத்தை தான் உனக்கு கூப்பிடுறான். நீ அம்மா எப்படா வேலை விட்டே இருப்பாங்க.
one form of the energy release ஆகுதா? They have to absorb energy and they should form a molecule. It's supposed to be endo. புரியுதா? நின்னு. இந்த molecule எங்கேயோ இருந்துச்சு, ஆனா they are coming and sitting on the surface of something. இல்ல randomness கூடிட்டா குறைஞ்சுதா? இல்ல randomness கூடிட்டா குறைஞ்சுதா? குறைஞ்சிட்டல. நான் அதான் நினைச்சேன். randomness குறைஞ்சிட்டா the entropy should be negative. Right answer பத்தியா? The entropy is positive. ஏன்னா நான் என்ன பார்த்தேன், எங்கேயோ இருக்கு, வந்து இங்க உட்காரு. எப்ப இங்க வந்து இது பானதுக்கு அப்புறம் the randomness in this system has increased. அப்படி பார்க்கணும். After this, இது நார்மலா இருந்தது, இங்க randomness ரொம்ப கூடிட்டு, the cluster is formed here. இதுல randomness கூடிட்டா, that is one thing, and the energy is required so that they come and sit on the surface of the so that they get pulled inside towards one side. Kyle said, like sir, like student. In the thought நம்ம usually நம்ம என்ன படிச்சிட்டு இருக்கோம், அதை போட்டே இல்லங்க. Sir, you confused more, is it? சரி, இவ்வளவு ஞாபகம் ஏப்பா. In mycel formation, total. எப்பா இங்க வந்து இது பானதுக்கு அப்புறம் the randomness in this system has increased. அப்படி பார்க்கணும். After this, இது நார்மலா இருந்தது, இங்க randomness ரொம்ப கூடிட்டு, the cluster is formed here. இதுல randomness கூடிட்டா, that is one thing, and the energy is required so that they come and sit on the surface of the so that they get pulled inside towards one side. Kyle said, like sir, like student. In the thought நம்ம usually நம்ம என்ன படிச்சிட்டு இருக்கோம், அதை போட்டே இல்லங்க. Sir, you confused more, is it? சரி, இவ்வளவு ஞாபகம் ஏப்பா. In mycel formation, energy will be absorbed and they will be coming and accumulating on one side. Okay. Now, I'll run the cluster. போயிட்டே இருக்குடா இன்ஃபினிட்டி. ஓப்பா I want to before one more thing, and I'll come and talk about it. And I இப்போதைக்கு ஞாபகம் endothermic and randomness has to increase. ரெண்டு பாசிட்டிவ் ஞாபகம். நீங்க hot waterல கலவை செஞ்சு பார்க்கும்போது hot water you're decreasing the surface tension of water. So the water will be able to penetrate deep inside the fabric and remove the insulate. Dust particles. And you're doing the same thing by adding detergent also. So yeah. Now, J2022. Guys, using very little soap while washing clothes does not serve the purpose of cleaning of clothes. Why? Question solve பண்ணா இப்போ இந்த theoretical chapter எழுதுனா question எவ்வளவு solve பண்ணா அவ்வளவு clarity வரும். இல்லடி வராது. You keep on getting confused. இதுக்கு 30 seconds தேவை இல்ல, but I still give you because இதெல்லாம் நல்ல question. Okay, so the time starts now. Oh, I getting the answer. I feel that. But anyways, you guys understood the CFC very well. I remember that. Oh, Ashwin and Abhilash. Yeah. Let's solve some more questions before I show you the leaderboard properly. White color gelatinous precipitate. It's important. If you shake it, they'll form a colloid. So converting a normal precipitate into a colloid by shaking it is a precipitate. It's called as peptization. This is how we prepare gold, silver, and platinum colloidal solution. Gold or silver in water. So metal is what is important. Okay. B, C, and D. The right answer is polar solvent. Now like dissolves like. Chat open. If in a tail is non-polar, when the solvent is non-polar, the solvent will tail, all the head will come towards inside. Particular idea. What confusing option now? Ingo option. That's be and I get it. That's the match. Check. ठीक है. Wow, Ashwin Abhilash has given all the options. 9 questions 9 right up. Check. Guys.
soaps and detergents பண்ணியாச்சு, associated colloids பண்ணியாச்சு. இப்போ பாரு, next I would like to talk about preparation of colloids. நல்லா பாருங்க, preparation of colloids there are two ways. One வந்து disintegration method. பெரிய particles crush it, powder it, இதெல்லாம் ஆக்கி you can make it into colloid. அது aggregation method. Small particles எடுத்து accumulate பண்ணி you can make a colloid. இதுல there are three: mechanical, electro disintegration, peptidation. All the three are very important. இதுல chemical methods what is important. Okay, so இதுல இருந்து few important methods நான் discuss பண்ணேன். அதுல first we will talk about the chemical methods. Chemical methods என்ன normal chemical reaction பண்ணும். For example, இந்த oxidation பண்ணி I got the sulfur colloid. இந்த reduction பண்ணி I got the gold colloid. இந்த ஒரு hydrolysis பண்ணி I got ferric hydroxide colloid. So normal chemical reaction பண்ணா we can get colloid. So please read this. இதுல question வரும் அதுக்கு. இது very important. The second one is called as Briggs arc method. அப்படினா sir electro disintegration. Electricity use பண்ணி we are going to disintegrate, we are going to break the particles. So point என்னன்னா if you want the colloidal solution of gold, platinum, silver, we will use Briggs arc method. You know Briggs arc method is used only for gold, silver and platinum. இதுல they will take water and they will take metal electrode. என்ன metal electrode? Gold வேணுமா, silver வேணுமா? For example, you must have heard about purple of Cassius, the gold solution, solution containing gold. The kings and queens used to drink gold solution. அதுல they take two metal gold and they heat it to a very high temperature by using the electric arc. இது ஒரு arc. Okay, of course the real instrumentation will be radically different, but electric arc நல்லா heat பண்ணோம்னா now the metals will vaporize, but this entire heating is happening in the cold bath, in a cold condition. So on the vaporized metal immediately could be condensed. So technically what are you doing? You are heating the metal to a high temperature, immediately condensing them in a cold condition, and that's what your gold or silver colloid is. Nalla calorie, you're technically dissolving gold or silver in water, so the solution is going to be very unstable. So the stabilizer adidella add பண்ணனும். This is how we prepare gold, silver and platinum colloidal solution by using the example. இதை விட important என்ன the third one. It's called as peptidation. So peptidation we are going to convert a normal precipitate into a colloid by shaking them by using the suitable electrolyte. ஆமா, colloids பண்ணதுக்கு electrolyte எப்படி தேவை? What is the purpose of the electrolyte? What the hell is the electrolyte doing in the preparation of colloid? I'll tell you. The electrolyte what are the colloids form ஆகும். அதே electrolyte கூட முடியும். That will become the reason for the destruction of the colloid. So be very careful. For example, ferric hydroxide precipitate blah. அது கொஞ்சம் FeCl போட்டு shake vigorously. அப்ப பார்த்தா என்ன become colloidal solution. Normal precipitate அது shake பண்ணனும் colloid. Similarly AgI is a precipitate. அது கொஞ்சம் AgNO3 or Ki போட்டு shake. They will become a colloidal solution. Same is the case with aluminum hydroxide. It's a precipitate. You know, white color gelatinous precipitate. It's important. If you shake it, they'll form a colloid. So converting a normal precipitate into a colloid by shaking it vigorously by using a suitable electrolyte is what is called as peptidation. Okay. Now colloid பண்ணிட்டோம்ல. In the colloids has to be purified. In the purification method, of course, நீங்க NCERT ல படிச்சலாம். I want to particularly talk about dialysis and electrodialysis. சொல்லுப்பா. இந்த இடத்துல இந்த word கேள்விப்பட்டிருக்கா? Dialysis. Chadu. என்ன கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? Dialysis. Hemodialysis. வா. Artificial kidney. Blood dialysis. Very fantastic. Right, brother? Check. அப்ப நீ கரெக்ட்டா word யூஸ் பண்ணீங்க. Kidney, blood. Okay. The purpose of kidney is to purify blood. If for some reason the kidney is not functioning properly, blood purify பண்றதுக்கு பேர் வந்து dialysis. Remember, blood is a colloid. எந்த colloid purify பண்றது we call it dialysis. And blood is very common. We carry only dialysis we use this word. The purification of milk or purification of any other colloid should also be called as dialysis only. But yes, blood dialysis is very common. Very simple way to imagine. The kidney anyways, there are all the blood particles. There are a lot of unwanted ions, and those unwanted ions we call as crystalloids. The blood என்ன பண்ணும்? They want to retain the blood particles and they want to remove those unwanted crystalloids. Crystalloids and ions, Na+, and all the other ions. So it's a semi-permeable membrane, right? So this kidney is like it's in water. So all these ions will start coming out because these membranes will allow the passage of all these small ions not to go. Okay, இதுதான் kidney வேலை. But for some reason if the kidney is not working, so what we do is we go to the hospital to get dialyzed. அதுல என்ன பண்ணுவாங்க? நார்மலா ஒரு 5 லிட்டர் blood இருக்குது 10-12 hours ஆகும். So what they do is they put an electrode on both sides. Electrode water the ions and cations and anions they will start migrating faster. So the dialysis which was taking 4 to 5 hours can get over in 1.5 hours. That's what we call as electrodialysis. So removing the crystalloid, the unwanted ions from the colloidal solution is what we call as a purification, which can be done by dialysis, electrodialysis, ultrafiltration, or ultracentrifugation. Important on the dialysis. So yeah. So everybody, I thought good question. But immediately, I think we'll be able to answer this. Right, what do you guys think is the answer? Okay, video time starts and I'm still doing it. Secondly, what is the previous chapter was doing? What is the previous chapter was doing? Adna Manka. Metallurgy. I'm going to again. Metallurgy ke apro exam. The one but it's only the fourth lecture because I've taken one extra lecture for metallurgy. Fifth session. And one session I used it for metallurgy. Right. And metallurgy la kuda JEE advanced question is on the so there's something to this chapter. In those one my yeah, one day I'm also very eager. Now one day 4 lectures na every. I'm chapter 4 to 5 lectures na nearly 1.5 year put na. Anyway, so guys, now I'm going to the very important part that is on the properties of colloids. This is just a detail about it. Okay. The first property I would like to talk about is the optical property. So optical is optician, vision. Okay. The very last time I put salt. In the light, water, light, in the river. But the funny part is you won't be able to see the path of light. Okay. So that's true solution. But if I replace this true solution with the colloidal solution, so that's pal, milk. Light in the form, but can you see you'll be able to see the path of light in the pollen. So you're unable to see the light in true solution, but you're able to see the light in colloidal solution. Why? Why is the path of light becoming visible under colloidal solution? Why? State board first chapter metallurgy. Scattering of light. In the word, scattering. Upon the scattering, why the hell is it happening only with the colloidal solution, not with the true solution? This is scattering only. Why is the scattering not happening in true solution? So last time we solved board scattering up. Little. Can we learn to sing? தூங்கிட்டாங்களா? இன்னும் அவ்வளவு பெருசா சொன்னா கூட்டு போறேன், நடக்க போறேன், ஓட போறேன்னு ஒழுங்கா போய் பாரு.
பண்ணாத விஷயமே கிடையாது bro. கடவுள் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதே ஊர்ல சண்டை கொண்டு பாலுக்கு ஸ்கேட்டரிங் ஆகும். எதுக்கு? கரெக்ட். இட் ஆல் கம்ஸ் டவுன் டு பார்ட்டிகல் சைஸ். பாஸ் அவ்வளவுதான். சாட் ஆஃப். ஓகே. அப்ப லைட் இஸ் ஆல்சோ பார்ட்டிகல். உன்னோட ட்ரூ சொல்யூஷனோட பார்ட்டிகல் ரொம்ப சின்னது. your light particle won't interact with them. It just passes on. ஆனா உன்னோட colloidal particle பெருசா. உன்னோட light particle will come and hit and will get scattered. So every light particle will hit the colloidal particle and will get scattered. So scatter ஆனதுனால they will make the path of light visible. This is exactly what is first observed by a scientist. His name is John Tyndall. So we very famously called it Tyndall. Okay, நான் லாஸ்ட் சொன்ன மாதிரி நம்ம கண்ணு முன்னாடி ரொம்ப டஸ்ட் பார்ட்டிகல் இருக்கு. ஆனா தெரியாது. ஆனா லைட்ல இந்த ப்ரொஜெக்டர் லைட்ல அந்த டஸ்ட் தெரியும். We'll be able to see the dust because the dust particle is scattering light. எல்லாம் இருக்கு தெரியாது. அம்மா இலை அம்மா இலை ரோசாப்பூ டாய் ரெடியா மாமி பியூட்டி பியூட்டி ஓடியே போயிடு ஓடியே போயிடு சீக்கிரா 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 சீரியஸ் சர்க்கியூட் சீக்கிரம் ஏன் B is the right answer. 23. Week 4. அந்த லைட் நம்ம வீட்ல உட்கார்ந்து சன்லைட் வாட்
படிக்கிறோம் அடிச்சே படிக்கிறோம் அவ்வளவுதான் guys. Now we talk about sunlight layer, the dust particles are visible. It's simply because they are scattering the light. Okay, so this is exactly what is called a Tyndall effect, which is possible only and only with colloidal solution and a condition. Condition is that the bright cone of the light is called a Tyndall cone. That's okay. The diameter of the dispersed particle is not much smaller than the wavelength of the light source. Number similar, obviously, looking at the true solution, they won't scatter. The refractive index of the dispersed phase and the dispersion medium should differ largely. In the condition satisfied, we'll be able to see the scattering, we'll be able to see the Tyndall effect. Yeah? And because of the Tyndall effect, what is the use? What is the importance? Number one, we'll be able to classify colloidal system, the number of particles in colloidal system and the particle size there. We can calculate the number of colloidal particles, that is fine. And number important, it is able to distinguish between true solution and colloidal solution. But scattering tends to knowledge colloidal. Yeah, it is a true solution. That's one thing. Even I told you in the last lecture, how the light interacts with the particle changes everything. Like for example, what is the color of milk? What is the color of milk? What is the color of milk? White, correct. And the milk is dilute it will appear blue. It will appear blue. Oceanic blue. Okay, last example, what is the color of gold? Why particularly blue? See, the way they interact with the light. It absorb all the emit, it is on that condition. Okay, what's the color of gold? Gold, yellow. If you break the gold into very small particle, it will be red. In the gold particle, konja percent, it will be blue. Adhe gold, it will be yellow. You'll get the difference. Simply because the way they interact with the light at different conditions will be different. So yeah, so size is important. Milk, large amount of water and blue. Refer to 7th standard science of Bal-Bharati. 7th standard book, the state board the point I like it. I put this as a note for you. But 7th standard Bal-Bharati book advance state board 7th standard we learned in 9th CBSE. Okay. So that's the Tyndall effect. Optical property. The next property I would like to talk about is the kinetic property. Obviously, if you see the colloidal solution, dust particle, the dust particle is not stationed at one place. It keeps on moving here and there, right? Obviously, why is that movement? Now, this movement is first observed by a Scottish botanist. His name is Robert Brown. That's why this motion, we proudly call it as a Brownian motion. Brownian motion, he has first observed the motion when he observed through a telescope that he was looking at the pollen grain. And the pollen grain will be agitated. Simply because the pollen grains were moving in water. The water molecules were coming and hitting the pollen grains and they were moving. In fact, the dust particles because the air molecules are actually coming and hitting the dust particles. Right? So when the air molecules are going here and there, they're transferring the kinetic energy to the colloidal particle. But the colloidal particle is being hit by the invisible air molecules. And the air molecules hit they transfer the kinetic energy because of that there is a continuous zigzag motion you'll be able to see in all the colloidal solution, which is what we call as a Brownian motion. If the particle is too big, obviously they won't be able to suspension. True solution, air is a true solution. When they come and hit the colloidal solution, we'll be able to see that. So this continuous zigzag movement we will call it as a Brownian motion. And moon property, I want to teach you electrical property. And the electrical property, I put a gap here. In the regular question, then I jump to electrical property. Now, regular lecture, I teach all the properties and then I solve the question. For online, focus, Varma, Varada, in Japan, I will question about it. So, guys, 2023, who's Bal-Bharati? Bal-Bharati is the name of the book. Bal is small child. Bharati, Bharat, India, Bharati, Bal is who's Bal-Bharati? Bal-Bharati is the name of the book. Bal is small child. Bharati, Bharat, India, Bharati, Bal is sitting on the surface of something. This is a randomness food. This is a randomness food. Randomness the entropy should be negative. Right answer, the entropy is positive. Yeah, நம்ம என்ன என்ன பார்த்தேன் எங்கேயோ இருக்கு வண்டிக்கு உட்காரு எப்பா இங்க வண்டி ஓ you guys are looking at this dot radio ஓய் இந்த டாட்டா நீங்க that's solid liquid sir இந்த gas Check. 2023, you asked a question based on Tyndall effect. Yeah. The time starts now. The diameter of the colloidal particle in solution should not be much smaller than the wavelength, right? The light scatters in all directions and the size of the particle is large enough, right? So, makes sense. Incorrect statement for Tyndall effect. Wow.
எல்லா क्वेश्चन சால்வ் பண்ணுங்க ரெண்டு நான் ஷோ ரீட் போட்டுக்கிறேன் என்ன சொல்ல என்ன இந்த நாலு ஸ்டேட்மென்ட்ல ஒண்ணு வாங்க அதான பார்த்துக்க நான் இங்க காதிருக்க அணிஞ்ச ஏங்கிருக்க உன்னை தாண்டி வானத்தை தாண்டியும் வந்து என் in that it is shown by only by colloids la so you have to choose between B and C தானே இல்ல இல்ல தூக்க தூக்கிங்களா you have to choose between colloids தானே சரி lyophilic lyophobic argument I understand two solutions suspension choose பண்ணிட்டீங்க if you want to see so that you can see the lyophilic thing nicely but the question in the what are the charge positive charge negative charge milk blood gold salt silver salt cloud எல்லாத்தையும் charge பண்ணி all colloidal solutions are charged do they have same charges or do they have opposite charges அதா question எல்லா colloidalலையும் charge இருக்குப்பா ஆனா do they have same charges or opposite charges சொல்லுங்க opposite charges correct 100% wrong you நல்லா பாரு milk இந்த colloidal particle opposite charges இருந்தா என்ன opposite charges will always occur நம்ம என்ன பண்ணுவோம் glass milk வச்சிருந்தோம் all the milk will get separated and the water will come separately if they were having opposite charges so the funny part is you know what all colloidal particles are charged but they are either positive or negative hey guys they all have the same charge and the same charge இருக்கிறதுனால தான் இந்த colloidal particle பக்கத்துல வந்துச்சோ they will repair and because of the repulsion there is a stability to the colloid the colloidal solution are existing only because they have opposite charges sorry because they have same charge so guys all colloidal particles are charged and they have same charge and that same charges is the reason for the stability of the colloids ivla clear I want to establish this fact little by little chat over ivla clear ella colloidal particles charge irukku and they got the charge similar charges okay ella colloidal particles charge irukku check ipo indha colloidal particle idhu mela positive இன்னொரு colloidal particle irukku adukku பக்கத்துல அதுலயும் positive தான் okay so they will have same so இந்த colloidal particle வந்துச்சு மையா they will repel and repel ஆனனால colloidal solutions are existing இல்லையா if all the charges were opposite இப்போ நீங்க பாருங்க milkல opposite charges இருந்துச்சுனா all milk will come down separately and the water will be left at the top so they will get spoiled so colloidal solutions are existing only because these two particles are having a similar charge now the next question is how they got the charge on them this is not a issue so நான் என்ன பண்ண போறேன் I want to prepare a colloid in front of you ஒரு colloid நம்ம பண்ணிக்காங்க சரி என்ன மெத்தட்ல colloid பண்ண போறீங்க இப்போ செல் மெத்தட்ஸ் தான் hey guys I'm picking up peptidation மெத்தட்ல ஒரு நான் colloid பண்ணிக்காங்க இவர் AG NO3 என்ன I கூட mix பண்ணேன் you get AG அப்ப நல்லா கேளுங்க AG வந்து precipitate plus NaNO3 இருக்கும் அது plus NaNO3 வந்து that is okay அது எழுதவே now this AgI is a precipitate இந்த precipitate கொஞ்சோண்டு electrolyte போடணும் எப்ப இது ரெண்டு electrolyte தான் so I'm putting little bit of NaI extra okay நல்லா பாரு இந்த AgI precipitate அதுல கொஞ்சம் NaI போட்டு நான் ஷேக் பண்ணதுனால can you see NaI AgI is there any common ion between them இந்த ரெண்டுல ஏதாவது ion common இருக்கா சாட் ஓகே ஏதாவது ion common இருக்கா exactly and the I minus is that I minus will come and get absorbed on the surface of AgI particle if I minus absorb ஆச்சுனா இந்த colloidal particle க்கு மேல என்ன சார்ஜ் வந்துச்சு என்ன சார்ஜ் வந்துச்சு so this is how you get negative colloids you know negative colloids they exist simply because all the colloids are existing due to absorption Ag plus will get okay yeah so the charge on the colloidal particle normal is based on the method of preparation if you are artificially prepared okay so there are few colloids and their charges you should know for example blood oda charge இல்ல milk அதோட charge இல்ல அது என்ன charge சரி அது டேபிள் இருக்கா 100% அது நான் டூ அது படிச்சு வந்தா சூப்பர் clear இப்போ லெக்சர் வைண்ட் அப் பண்ண ஒரு क्वेश्चन ஏன் சரி போடுங்க இந்த क्वेश्चन நான் wrong பண்ண क्वेश्चन so நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் some questions I do wrong so this is okay ஏன் சரி போடுங்க இந்த क्वेश्चन எப்போ வந்து வாசமா வந்துட்டேன் இந்த क्वेश्चन நான் wrong பண்ணது I don't remember the year I want you to try the solve given below with negatively charged colloidal particle I want negatively charged colloidal particle FeCl3 க்கு தண்ணல போறயா Ki should have put in AgNO3 AgNO3 க்கு A ரெடியா இருக்கு B and C இதெல்லாம் தப்பு பண்ணு the question the answer is between B and C அப்படி போங்க A ரெடியா இருக்கு B and C இதெல்லாம் தப்பு பண்ணு the question so I want to choose between B and C so yeah what am I think இதெல்லாம் பேஸ் ஞாபகம் hey wait are the ones will be able to handle the exam lighting is strong due to collision of opposite charges in parts so the collision in charge it's because of different reason altogether na solra milk la every particle will have same charge okay and the static which charge direct produce then the next question another chat okay hey guys what is the reason for choosing C because I had chosen B before idu solunga why you guys chosen C I want to know the thought behind that question I'm better than you sir okay of course Ki is taken in excess eppadi theriyudhu excess ennu Ki solution ama edu excess nu namakku theriyadhu pathia adala naan pannேன் நான் வெளிய வந்து போடுறேன் எல்லாம் போடிட்டே இருக்கலாமே that's the problem இது யாருக்குமே இருக்குதா இது drop by drop போடுவாங்க come on can't I keep on putting it இது போடிட்டே இருக்கலாம்ல that will become agent excess ஆயிடும்ல so இது ஏது you understood right probably I overthought in this question அப்படி இருக்கு as you told you made an error I found it sir அப்ப சார் தப்பு பண்ணி பாருங்க எனக்கு நான் அது சூஸ் பண்ண கூட யார் பண்ண அப்படி பண்ணிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் but question the logic it could be anything yeah unless it drop எனக்கு டக்கு போடல நம்ம அப்படி ஒரு thought வரல so this kind of ambiguous question I like to discuss in the lecture and the question வந்து repeat ஆயிடுது anyways so surface chemistry is only for JEE advanced right yes you are 100% only for JEE hey guys topic முடியல okay so நல்லா கேளு next week முடியாது okay இது அடுத்த எப்போ நம்ம மீட் பண்ணுவோம் அந்த டைம் I will be doing the surface chemistry or half an hour போனோம் அதுக்கு அடுத்து S block hydrogen இருக்கும் and S block hydrogen synoptic முடிச்சதுக்கு அப்புறம் if you have any doubts in any other chapter you can ask me I'll be able to do that and S block hydrogen important part சொன்னதுக்கு அப்புறம் extra time வந்து பண்ணுவோம் and happy Diwali you told நான் எப்படி விஷ் பண்ணாம எப்படி சில்வர் சொல்ல முடிய போகுது லாஸ்ட் Diwali லாஸ்ட்னா எப்படி இந்த லெக்சர்ல அதுக்கு ரோட்ல பார்த்தா ஹாய்
Anyways, that's I was glad. இந்த வாரம் யூடியூப்ல லெக்சர் முடிஞ்சா போடுறேன். ஆர்கானிக்ல ஏதாவது I figure out. So can you share that thermochem PDF will be useful for us if you can share. Thermochem நான் லெக்சர் டெவலப் பண்ணிருப்பேன். அது நம்ம பரப்பா. In lecture I done it in great detail. நீங்க அந்த யூடியூப்ல synopsis ரெண்டே படிக்காம இருக்கவங்க நீங்க should be able to do it nicely. It's the same thing but in the shortened version. Happy Diwali sir. Burst crackers safe. No waste. No crackers. ஏய் வீட்ல பலகாரம் சொல்லவே இல்லையே, என்ன பண்ணீங்க? What did they make in Tamil Nadu? படத்து போயிடல இல்ல. என்ன பேசாம. Enjoy with robot. I have been using it extensively for sure. நீங்க அனுப்புறதா எனக்கு பிளான் இல்ல வருது. குலாப் ஜாமுன் 66 லைவ் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். முறுக்கு, எல்லடை, குலாப் ஜாமுன், சமோசா. ஏய் இவ்வளவு என்ன வீட்ல பண்ணுவீங்க? Too much work among sisters. Sushiyam, oh my god, என்ன தின்னது இப்ப எனக்கு இந்த வேர்ட் இங்கிலீஷ்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம். Sushiyam. I'm trying to figure out sushiyam. உள்ள வெளிய உள்ள அதான் sushiyam. All right. Adiyasam, yes. Deep fried sweet fritters. Sushiyam is not samosa. Come on. I think I know that I've been eating it. உள்ள பருப்பு வெளிய கோட்டிங் அதானே. ரைட். நீங்க ஞாபகம் பண்ணிட்டு நாளைக்கு கல்யாண விலாஸ் ஹோட்டல் போய் நான் சாப்பிட்டு தான் வரப்போறேன். தமிழ் ஹோட்டல் தேடி நாளைக்கு போவேன். I will have to find that. Sushiyam, thanks for reminding. Actually, I just had telling my mom had gone to native last week. ஊர் பண்ண வந்து எனக்கு not that I don't like it, but worst. Hey, no bye. I'm talking. Diwali la. Just bye. Let's upload new notes upload new and we will see after a week or 2 weeks. Yeah. So we'll talk on Diwali. Diwali time இத பேச. Bye. கொஞ்சம் mathematics will be a bit deeper. அதெல்லாம் differentiation, trigonometry, vector. Energy loss. Nada. சிஆர் சர்க்கியூட்ல ஒரு வேர்ல்டு கொடுத்துட்டான். Kesana mana kesana mana kisah kesana jaja eti jaga jodi adi blip bla shada iva blip blang Mal bodu sanja inja aja jajam say alella pallama Coca-Cola, know your body. Coca-Cola, it's too much heat. It's all drink. Resistance.
என்னது தெரிக்க விட்ட ஆனந்தல்லே திடக்க ஆனந்தல்லே திட்டம் உண்டல்லே சேட்டன் வந்தல்லே சேடு செய்ய வந்தல்லே நேட்டையனல்லே கண்ணா காசு பாசு விட்டா சிக்கா சிக்கா கடவுள் பேரு படைச்சவனோரு அப்படிதான் ஒரு வாட்டி மானம் யாருமே இவ கூட அவ கூடமா நீ உனக்கானில்லு உங்கனக்கும் சொல்லு நீ மனவெஞ்சு வந்தாக்கா வண்டர்ஃபுல்லு ராமையா நீ தாங்க வாண்டாம் தேதாரந்தான் என்ன சொடக்கு ஓட்டான் சம்பவம் தான் அடி 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 கட்டி பிடிக்க வந்தல்லே தெரிக்க விட்டா வந்தல்லே கட்டி பிடிக்க அடிக்கடா टाइगर का हुक्म டி பண்ட பொண்டி புண்ட புண்டி பக்குட புண்டி படடி படடி பண்ட பொண்டி புண்ட புண்டி பக்குட புண்டி படடி படடி பண்ட புண்டி புண்ட பண்ட பொண்டி புண்டி செந்தூரமே பத்தீன முத்தாரமே
தாய் எனக்கு ராஜாவானா எனக்கு ராஜாவானா எனக்கு ராஜாவானா வாழுற எதுவும் இல்லைனாலும் ஆளுற எனக்கு ராஜாவானா வாழுற நாலு பேர் மதிக்கும்படி நீ இருக்கணும். அவனை மூடிக்கிட்டு அவன் சொன்ன அவனுக்காக இப்படி பண்ணி இவனுக்காக நாலு பேர் இதுக்கு ஏதோ ஒண்ணு கொடுத்து நான் எடுத்து நல்லதை நான் எடுத்து விட்டேன் நல்லதை நான் கெடுத்து நம்பி ஒரு காதல் வாழ ஒரு சென்று தரும் எளிய தகுதி நிஜமா யானா எதிய தகுதி நிஜமா யார் என தோக்கடிக்கிற ஒருத்த மட்டும் வருவானே என தோக்கடிக்கிற ஒருத்த மட்டும் வருவானே மணிக்கணு மாம்ச ஆனா அவனுக்கு நான் தானே ரக்கிட்ட 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 ராக்கிட்ட ரக்கிட்ட 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 எனக்கு ராஜவானா வாழுற எதுவும் இல்லை நாடு வாழுற எனக்கு ராஜவானா ஒளிதீர சொல்லி எடுத்து ஒளி போட ஐயத்து முன்னொருத்த வந்திருந்தாடி ஒரு தீல சொல்லெடுத்து ஒளி போடுற கையெடுத்து அண்ணருவ வந்திருக்காடு பல போர்படை இருக்கலாம் எதிர்பார்த்தது இவனத்தான் ஒருவ வந்திருக்காடு களமோ அவன் மூச்சரிய மயிர்காக்கணும் பூச்சரிய வச்சம் அவன் வந்திருக்காடு அட நம்ம நினைச்சது நடந்துருமா சிங்கம் மறுபடி திரும்புதம்மா முன்ன ஒரு கதை இருந்ததம்மா இப்ப உரு கொண்டு இறங்குதம்மா நட்சத்திரம் ஒண்ணு தெரியுதம்மா நின்ன இடம் பத்தி எரியுதம்மா அச்சம் கொண்ட மனம் ஒரு வரமா அந்த ஒருவன அடையுதம்மா
It was written on the wall, proof and the truth rang from you. Answered every call when they beckoned, billion angels in the sky sang for me. Trying to run up, was you ready then? Needed all the healing she would offer. She might have thought of having blood upon my head for many men. Bodies, thought about it, doesn't freedom, calling on my name to be the leader that they needed when they kneeled and teed up through the night so they could see the sun. போக நெஞ்சு புண்ணா கிடந்தேன் ஒப்பாதம் போகும் பாத வழி கிடந்தேன் கால தாண்டி உயிர் ஊரக்கணிதேன் ராச வந்தா உலகெல்லாம் அடைஞ்சேன் ஏலே Living proof, they won't choose, they won't chosen. Oh, 22 to the door, change his mind. தும்மா ஏ காட்டு மல்லி ஏ அம்மா ஏ கனகமல்லி கும்மா ஏ பாச்ச மல்லி ஏ என் கனிமா ஆசை பட வச்சான் ஆள விழ வச்சானே ஏ மாப்ள போலாம் இரு மச்சான் ஆட வர வச்சானே என்னத்தான் மயிலாட்டம் இருக்கா மலக்கூடை மாமனுக்கா ஏ பாரா பூவாரா கைசீரா என் வீரா ஏ நெத்தியில நெல்லா வட்டம் வச்ச வட்டம் சுறா வட்டம் ஒட்டு மொத்த தென் மாவட்டம் ஓசை கட்டி வந்து நிக்கட்டும் ஏ பங்கே ஆத்தி சந்தன கட்ட ஆட்டம் பம்பர கட்ட பாத்தா வச்சிடு பட்டாசே பாட்டா பல்லாட நம்ம ராஜா வெள்ளாட லிண்டா நம்மோட ஹே 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 கப்படு பரா கனிமா யாரடி உன் தோளிலே கண் போகுதே உன் தோளிலே கண் போகுதே